To celebrate this outstanding achievement, you will each be awarded one of these beautiful championship rings, handcrafted and presented courtesy of Mercedes-Benz. 오늘의 월드 챔피언십 우승을 기념하기 위해 또 한 번 메르세데스 벤츠에서 특별히 제작하는 챔피언십 링도 수여받을 예정입니다. I also want to take a moment to thank the City of London for being such gracious hosts to us. Yeah, that's right. Your hospitality has made this event unforgettable. And of course, a huge thanks to all of the fans who joined us here in person, as well as everyone watching from around the world. Your passion and excitement have made these worlds truly special, so thank you all. I'd like to invite Riot Games co-founders Mark Merrill and Brandon Beck, League of Legends executive producer Paul Beleza, and Riot Games CEO Dylan Jahada to share their congratulations as well. GG to your world champions, T1. I still fuck it. Yeah. Congratulations, guys. Thank you. Oh, hello. Congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations. 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 Thank you so much, Chris. Now it is, of course, time to hear from our winning team. We have gathered that perhaps the players don't have the perfect audio, but we will go along as we see and hope that they can understand us as we ask these questions. So let's fire off the first one. Faker, I have to go to you first. In 2013, you won your very first world title. We are now more than a decade later. How do you reflect on the journey that you have made over those years and that you can celebrate your 5th world's title in League of Legends? 페이커 선수는 2013년도에 첫 월드 우승을 기록하셨는데요. 이렇게 10년의 세월이 지난 뒤에 다시 한번 월드를 우승하시면서 5번째 챔피언십을 얻어가게 됩니다. 지난 10년간의 본인의 여정을 되돌아보시면서 어떤 길을 걸어오셨다고 생각하시는지 이번 5번째 우승은 어떻게 기념하고 싶으신가요? 네, 또 이렇게 우승이라는 기회가 찾아와서 네, 우승을 할 수 있게 돼서 정말 너무 기쁘고 또 여러분들 앞에서 이렇게 우승할 수 있어서 너무 좋고요. 또 이제 이번 우승은 또 팬분들이 열심히 응원해 주셨기 때문에 있었던 것 같습니다. I am very happy to be able to lift up the trophy in front of you guys, and this 5th title was possible thanks to all the support from my fans. Keria, congratulations, and once again we saw how you react to these big moments, be it in the moments where you can't grind out the victory and in the moments where you can. Can you look back on these last 3 years and what you've done with this T1 roster and tell me about how proud you are at what you have achieved? 캐리어 선수 그리고 또 한 번 굉장히 주요한 순간마다 멋진 플레이를 보여주셨습니다. 지난 T1과 함께한 3년의 시간을 되돌아보면 이겼을 때도 있었고요. 졌을 때도 있는데요. 이제 오늘 우승과 함께 지난 세월을 되돌아봤을 때 팀원들과 어떤 멋진 길을 걸어왔다고 생각하시나요? 일단 T1에 오고 나서 좋은 팀원분들과 예? 일단 땡큐 하고요. 그리고 일단 T1에 오고 나서 이제 많은 선수들 분들과 많은 이제
좋은 사람들이랑 계속 함께 하면서 많이 인간적으로도 그렇고 게임적으로도 그렇고 많이 배워가지고 이렇게 그 시간 동안 많이 배워서 이렇게 2연속으로 우승할 수 있었던 것 같아서 이제 너무 감사한 것 같습니다. First of all, thank you for the chant, everyone. Thank you. Ever since I joined T1, I was surrounded by amazing people, and thanks to them, I was able to mature and grow so much as a player, but also as a person. And because of that, I was able to claim this back-to-back championship. As a follow-up to Keria, in 2022, you said you wanted to win. In 2023, you said you really wanted to meet New Jeans. What was the motivation in 2024? 이제 22년도 결승에 진출하시고는 정말 우승하고 싶었다라고 하셨고 23년도 결승을 진출하고서는 뉴진스를 정말 만나고 싶었다라고 하셨는데 올해 결승은 어떤 게 가장 기대되셨나요? 일단 이번 결승은 좀 준비하는 과정에서 되게 후회 없고 열심히 했다고 자부해가지고 이제 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라고 생각했던 것 같고, 네, 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라 생각했고 이제 그래서 이겨서 너무 기쁨의 눈물을 흘렸던 것 같습니다. Looking back at the journey we had throughout Worlds this year, I am extremely proud of the path that we were walking on. So I was thinking to myself, regardless of the outcome, I will be just really happy and proud of ourselves. And I am very grateful that I managed to win this back-to-back title. So I was in tears. Koma, my sincere congratulations to you for yet another World's title. You who were there in the first iteration of the back-to-back championships way back in 2015 and 2016. How do you look back on this run with the team after you came back to coach T1 after 7 years? 꼬마 감독님도 정말 축하드립니다. 이 팀이 15년도, 16년도 연속 우승이라는 첫 대기록을 썼을 때도 팀과 함께 계셨는데요. 이번에 또 한 번의 연속 우승이라는 대기록을 썼을 때도 7년 만에 팀에 돌아와서 팀을 지도하고 계셨습니다. 어떤 의미를 갖고 있을까요? 그 7년이라는 시간을 이제 날짜로 조금 해보니까 정말 긴 시간이었더라고요. 정말 그동안 이제 우여곡절도 되게 많았었는데 이렇게 다시 T1으로 돌아오고 너무나 좋은 선수들과 너무 이제 스태프들 진짜 항상 뒤에서 아낌없이 지원해주는 뭐 프론트 분들 이런 분들을 다 만난 게 그냥 너무 운이 좋은 사람이라고 좀 생각하고 있어요. 그리고 마지막까지 항상 또 응원해주신 팬분들에게도 너무 감사드립니다. 그냥 감사한 마음밖에 없는 것 같습니다. 감사합니다. I converted 7 years to days, and yes, it is a very long time. And yeah, I was very amazed that after such a long time, I had a lot of ups and downs, but I found my home back in T1, and I was able to find another huge success. I think it's because of the great players and talented players that we have, but also the staff members who supports us as much as possible. And thanks to them, I was able to, and the team was able to accomplish this greatness all together. So all I can say is thank you. I am very beyond grateful right now. And I also have good news. I have heard that Zeus is able to join us right now. So if you please give him a warm welcome to the stage. Zeus, are you okay? 괜찮으신가요, 제우스 선수? 네, 좋아요. 좋아졌어요. Very good, very good. Much better. Much better. I'm glad you. When it comes to this game 5, Zeus, you counterpicked Bin's Jax, and I know that in your career there have been moments where people have counterpicked you and it didn't end up so well. So talk to me about the confidence you must have had going into this game 5 to secure T1 the championship. 오늘 정말 중요한 5세트에서 빈 선수의 잭스를
제우스 선수만의 카운터 픽으로 완벽하게 정복했습니다. 사실은 굉장히 중요한 순간마다 제우스 선수도 카운터 픽 당한 경우도 굉장히 많았는데요. 오늘 5세트 임하시면서는 어떤 자신감으로 경기 들어가셨나요? Gumyushi's helping out. 일단 빈 선수가 잭스를 워낙 잘해서 견제를 많이 되긴 했지만 제가 그라가스를 하면은 제가 더 잘할 수 있고 그리고 충분히 카운터 칠 수 있다고 생각해서 자신 있게 뽑았던 것 같고요. 그리고 네 그런 것 같습니다. I mean, Vince Jax obviously is very, very strong. We were wary of it. But also, I was pretty confident that with my counter pick, with our play, we'll be able to overcome this. So I was entering the rift with a lot of confidence. Yes, we definitely saw it. Owner, you have been a pillar for the team this year when it wasn't always going so well for T1. How do you reflect on all the work you have done for T1 and the work you have contributed in this phase of your career to the 2 Worlds victories that T1 was able to book? 오너 선수 그리고 올 한 해 T1의 조금 흐름을 돌이켜 보자면 힘들 때도 오너 선수가 언제나 단단한 기둥처럼 팀을 밑받침해주는 역할을 많이 해오신 것 같습니다. 지난 2년간 T1의 2연속 월드 챔피언십 우승의 여정을 돌이켜 볼 때 오너 선수가 팀에 어떤 그런 승리에 기여를 했다고 하시는지 지난 여정을 어떻게 좀 감상하시나요? 네. 어쨌든 2년 동안 저희가 이렇게 우승을 했기 때문에 굉장히 많이 기여를 했다고 생각하고요. 그리고 또 이렇게 좋은 선수들과 함께 할 수 있는 거에 대해서 너무나 좋게 생각하고 있어서 그래서 좋은 결과까지 나오는 것 같고 또 그리고 저희가 힘들 때나 좋을 때나 언제나 저희 T1을 응원해 주시는 팬분들이 너무나 많다고 생각이 들어서 그 팬분들 덕분에 저희가 안 좋은 상황에도 불구하고 좀 잘할 수 있는 동기부여가 되는 것 같아서 팬분들한테 너무나 감사하다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. First of all, we won back-to-back championships, so that's a contribution there. Also, I mean, yeah, there were some hard times, but there were also some good times. But looking back at the entire journey, I can say for sure that I was surrounded by amazing players, so we were able to accomplish this greatness together. Also, sometimes there were moments where the hardships were getting us, but thanks to the support from the fans, we were able to overcome it, and you guys are my biggest motivations. Tom, I would also like to ask you about this huge achievement and what you want to say about your group of players that have worked through, as we heard, these hardships and came out on top once again. 톰 코치님께 여쭤보고 싶습니다. 정말 올 한 해도 여러 가지 역경을 딛고 산전수전 다 같이 함께한 동고동락한 우리 선수분들께 해주고 싶은 말씀이 있을까요? 저희가 올해도 작년과 비슷하게 힘들었던 순간들이 많았다고 생각하는데 특히 서머에 되게 힘들었던 시절에 캐리아 선수가 형 플레이오프만 가자, 또 플레이오프 가니까 형 경주만 가자, 경주 가니까 뭐 결승 가자, 그렇게 계속 목표를 수정을 해 나가면서 저희가 좀 높은 곳을 바라봤기 때문에 이렇게 좋은 결실을 맺었다고 생각합니다. I feel like it was pretty similar to last year. We were going through a lot of thick and thins, but especially this summer was very rough for T1. And then one day, Keria came and talked to me. Well, let's just make it to the playoffs and we'll see. And then we made it to the playoffs, and he was like, let's just make it to the road show. You know, let's just go to Gyeongju, the host city of LCK finals. And then we made it to the road show, and then he was like, let's just make it to the finals. We kept on adjusting our goals, and somehow we were able to make it up so far up here, and we accomplished it. Amazing. Gumyushi, congratulations on another world title. Naguma, Ruler, Uzi, Bang, Deft, all names
that have so much meaning in our scene that I think you should be named in the same sentence as. Where do you see yourself amongst these heroes of the role you play with what you have achieved? 또 하나의 월드 챔피언십 우승 타이틀을 얻게 되신 것 정말 축하드립니다. 위대한 원거리 딜러 선수들을 돌이켜 봤을 때 항상 거론되는 우지 선수, 룰러 선수, 뱅 선수, 데프트 선수가 있는데요. 이제 오늘의 우승과 함께 더불어 이제 구마요시 선수도 그들과 어깨를 나란히 할 수 있다고 생각합니다. 구마요시 선수 개인적으로 이런 위대한 선수들, 전설적인 선수들과 견주어 봤을 때 본인이 어느 정도까지 올라왔다고 생각하시나요? 일단은 작년에 이어서 하나님께 감사와 영광 먼저 돌리고요. 지금은 그 역대 그 최고의 선수들과 아직 비슷하다고도 말할 수 있겠지만 아직 모자랄 수 있다고 생각하고요. 하지만 제가 데뷔하기 이전부터 제 목표는 역대 최고의 원들이 되는 거였기 때문에 언젠가 반드시 정상에 서겠습니다. First of all, just like I said last year, I want to thank God, thank to my God that I was able to accomplish this great result one more time. Also, adding on to the question, yeah, I can say that I am now on the similar level compared to those legendary 80 carries, but also I can say that I still have a long way to go. But just looking back at the days when I was dreaming about debuting a pro scene, my one and only goal was becoming the goated 80 carries, so I'm gonna keep on going. And of course, we have to ask Guma, because of the croissant last week and now spending a week in England, how have you been enjoying the cuisine here in London? 그리고 지난주에는 파리에서 멋진 크로아상과 함께 파리의 여정을 마무리하셨는데 이제 런던에서 일주일 머무르셨잖아요. 런던에서 미식 생활은 좀 즐길 수 있었나요? It's good. Do you need to translate that? I don't think so. Okay, now while you are, of course, all champions, it is now time to acknowledge the contribution of one player in particular, our Oppo Finals MVP. To present the award, please welcome Lord to the stage. Thank you so much, Sharks. 송이 축하드립니다. Congratulations on winning worlds yet again, and congratulations on an amazing season from you. London, once again for T1, please. Based on votes cast by the panel of experts, each representing the regions competing at Worlds this year, your 2024 Oppo MVP is Faker! 왜 이렇게 멋있게 생겼냐? Faker, congratulations on a second MVP trophy. The first one was in 2016. You're the first player to achieve this. When you think of 2016, how much of a different player are you today? 다시 한번 이렇게 결승전 MVP에 선정되신 것 축하드립니다. 16년도 이후로 두 번째인데요. 또 이렇게 두 번째 FMVP 수상하는 선수는 페이커 선수가 처음입니다. 16년도에 본인을 돌이켜 봤을 때 선수로서 얼마나 달라지셨다고 생각하시나요? 네.
네, 16년도 때 뭐 MVP 받은 게 잘 기억이 안 나가지고 정확히 뭐 신경을 안 쓰고 있었는데 이번에도 사실 MVP는 별로 신경 안 썼었는데 이렇게 또 받게 되니까 되게 감사한 것 같고 그때나 지금이나 저는 뭐 좋은 팀원들이 잘 해줬기 때문에 이런 결과가 따라오는 거라고 생각해서 중요한 거는 저는 우승했다는 게 가장 기쁜 것 같습니다. 네. I actually could not remember that I won FMVP back in 2016. It was very vague in my memory, but same for today because I was not paying too much attention about, winning the finals MVP. What matters to me the most is just winning the finals, and I'm very happy. Well, comparing the 2016 myself and me right now, I don't see a big difference because still I am surrounded by a wonderful teammate, and I was able to accomplish this great result all together with my team, and that is exactly the same back then. I know that you don't care about milestones. I know that you don't care about breaking records. So 11 years in, after everything you achieved, what is your motivation? What do you fight for? 또 페이커 선수는 사실은 기록도 나에게 크게 중요하지 않다. 업적을 쌓는 것 크게 중요하지 않다. 승리하는 것이 가장 중요하다라고 언제나 말씀해 주신 선수인데 이 오랜 세월 동안 활동하시면서 또 한 번의 우승, 또 한 번의 FMVP 수상을 하셨는데 여전히 본인에게 가장 큰 동기부여나 동력은 무엇인가요? 일단 뭐 가장 큰 동기부여는 저는 이제 팬분들이 또 저를 보고 또 긍정적인 에너지를 많이 얻어 가셨으면 하는 마음이 항상 큰 것 같고요. 그래서 계속해서 열심히 준비하고 스스로 굉장히 의미 있다고 생각하는 결과를 만들 수 있는 것 같습니다. My biggest motivation is my fans because I believe spreading positive energy and influence to my fans is the most important thing to me, and it means a lot to kind of realize that you guys are actually getting a great influence from me. So that's my always biggest goal. Now, last question that I have for you. 11 years ago, you were winning your first world title. When you think about the person you were back then, if you were to send a message to this young boy who was about to win his very first world championship, now that you have 5 stars on your jersey, what would you tell yourself? 11년 전 13년도에 첫 월드 우승을 하셨고 정말 또 오랜 세월이 지나서 다시 이 자리에 와서 또 한 번의 우승을 이루어내셨습니다. 그 시절의 어린 소년 페이커 선수가 막 월드 우승을 하려고 했을 때를 지금 바라볼 수 있다면 어떤 감정이 들 것 같으신지 이제는 정말 엄청난 경력을 쌓으셨고 5번째 별을 유니폼에 달 수 있게 되었습니다. 그 어린 페이커 선수에게 하고 싶은 말씀이 있을까요? 뭐 즐기라고 하고 싶습니다. Go ahead and have fun. Congratulations yet again, Faker. Congratulations to T1 London. One more time, please. Now, before our champions lift the trophy one more time, I'd like to take a moment to acknowledge all of those who made Worlds 2024 the incredible event we've lived and breathed over the last 6 weeks. The 20 teams who traveled from every corner of the globe, their support staff, their families, their friends, all of you guys, the host regions we had, Germany, France, the UK, all of the teams we have competing all around the world all year long. Our tireless effort, the support team, our production, the event teams we have, thank you to all of you. And of course, last but most importantly, the millions of League of Legends players and fans around the world whose love, dedication, and passion for this game has built this community over the past 15 years. Thank you so much from all of us. GG, well played. We love you. And now, one last roar
soaring time for T1 as they lift the trophy again as your 2024 League of Legends World Champions.